how the sugar industry has evolved in last 11 years. What was the situation before 11 years of the sugar industry? A decade ago, we were hardly exporting 2 or 3 million tons of sugar a year in a season. If we fast forward to 21-22 season of the sugar, we exported more than 12 million metric ton of sugar in 2 years, making India the second largest exporter of sugar after the Brazil. So according to you, which are the some key challenges that one exporter has to keep in the mind? Do the proper vetting of the documents, export documents, because a normal or a nominal mistake in the documents would delay the payments for months or weeks. Which are the areas, the modern infrastructures and the things you see that has completely changed in India? I think India has witnessed the reform which it could not have been done in last 100 years. Sir, you are a chartered accountant as well. What is the role of finance and the calculative risk when you are starting or even thinking of entering into the export business? I always ask one question to the prospective exporters कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा कस्टमर है, अगर वो अपना पेमेंट 90 डेज तक डिले कर देगा, कैन योर बिजनेस सर्वाइव? वुड यू बी एबल टू ब्रीथ? फिर उसका जो आंसर आएगा उसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि व्हाट इज द रिलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन एक्सपोर्ट्स मार्केट एज वेल. अगर हम गुजरात की बात करें, ये गिफ्ट सिटी के आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में? इट हैज so much to explore and learn from the Gift City initiative of the government. For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Namaste. Welcome you all to JBS Academy. We are here to keep engaging, enlightening and knowledge sharing to all the students and the stakeholder in the field of logistics, shipping and freight forwarding. We always want our stakeholder to get updated with the industry insights, and by thinking so and aiming with this, we are moving ahead with the lot of podcast, welcoming the guest on our show and keep preparing the various educating and informative reels and keep posting on our platforms. Today, with moving ahead in our this objective, we are having with us a very renowned personality who is having a work experience, a knowledge sharing, an entrepreneurship journey, more than 2 decades in sugar industry. We are so privileged to welcome Mr. Naresh Kela today on our podcast, who have the enterprise named Dhanraj Sugars Private Limited. Welcome to the show. Hello, Deepai. Sir, begin with the first question, we would like to know how the sugar industry has evolved in last 11 years. What was the situation before 11 years of the sugar industry? And today, what the privilege we do have in the sugar industry, sir? Can you please share some insight on this? Sure, Deepai. In last 1 decade, if we evaluate the journey of the sugar sector, it has been phenomenal. Before a decade, sugar industry was struggling with a lot of issues. We were not a regular exporter as a country. We were only exporting when the production was surplus. And there were also different policy uncertainties, global uncertainties in terms of price fluctuations, surplus productions. So Indian sugar industries was not a regular exporter of sugar. But if we see a major drastic change in last 10 years, the government has handhold the industry in a significant way in terms of policy making, in terms of promoting the infrastructure and promoting the products like ethanol by way of ethanol blending policy, which has given a significant boost to the sugar sector. So, sir, in this today, what is the stand of India? Where India stands in the number of the sugar production and the sugar export, and which are the major countries which consumes our sugar the most? A decade ago, we were hardly exporting 2 or 3 million tons of sugar a year in a season. But if we fast forward to 21-22 season of the sugar,
we exported more than 12 million metric ton of sugar in 2 years, making India the second largest exporter of sugar after the Brazil. This has not happened overnight. There has been a significant policy corrections, government support in terms of export subsidies for consequent years that made Indian sugar viable in the global market. Technically, we were suffering from the challenges like price competitiveness. Indian sugar was not having the technological upgradation, and with the support of the government, the sugar sector in India has revived to the extent that we are now seen as the major contributor to the global sugar demand. Sir, if we talk about the challenges in the international business and export, so according to you, which are the some key challenges that one exporter has to keep in the mind, and the recent challenges which you see that one need to overcome? So, which are the some challenges at present you see in the global market? The global economy, when we talk about as an exporter, we have lot many opportunities because the global market opens up for us, but it brings along with it the global risks as well. So when a trader or a manufacturer is planning to explore the global market, if I say in sugar industry, we have different factors that affect the entire sector in a multiple way. Like if I tell you, in last 1 year, the international sugar prices have fluctuated by around 40 to 45% in a 1 year. That is major risk. Then again, there is drastic sudden policy changes of the buyer countries. We have a tariff war right now going on, situation globally. Again, we saw disturbance in the Gulf region, which affected Indian trade with Europe in a large way. So, if we are exploring the exports market or global trade, as an Indian entrepreneur, I would suggest that we have to keep in mind a lot of things. And one more thing I would like to add in this, now the European countries and the US specifically, they are coming up with the new aspect, which is ESG compliance. So many buyers in Europe are now asking for the certifications like Bon Sucro or Fair Trade. These are something new aspects that are developing in the global market. As an Indian exporters, if we want to make our feet firm in this market, we need to identify the opportunities and the risks that are aligned with it. So, sir, through which way one has to keep updating his or herself about the international market, international the trade and the global, to make themselves, empower to meet with all such challenges? In today's time, there are numerous platforms available. We cannot restrict ourselves to only Google. There are tools like LinkedIn that we have to effectively connect the buyers globally. Then again, we cannot rule out the importance of the trade fairs, sector-specific trade fairs being organized on global platforms. In food, we have Gulf Food in Dubai, which is one of the landmark expo for the food industry, particularly sugar. Also, we participate there. Right. So, if a new person who is looking to explore the opportunities in export market, apart from the online tools like Sales Navigator in LinkedIn or Google Market Search, and the trade-specific expos or the exhibitions that are taking place across the globe, he must attend that, because real trade happens on in these exhibitions where you get the opportunity to meet with your prospective buyers. True, very true, yeah. Sir, if we talk about transformation in logistics sector in last 11 years, which are the areas, the modern infrastructures and the things you see that has completely changed in India, which probably maybe the daydreamer before 11 years or we might not have even think that India's logistics sector has changed or can change at that extent.
Can you share some of the insights on this? Yes, Deep bhai, if we speak about the India's logistic reforms, I think India has witnessed the reform which it could not have been done in last 100 years. India has come a long way in logistics reforms because it is a clear policy of the government, or the strategy you can say, that almost 14% of the GDP of the country is wiped out by the logistic costs. So the government has focused largely on the in projects that gave connectivity to roads, airports, railways, and you can see a drastic change in terms of the volumes that are now happening on the ports. Collectively, we have now built up the capacity of handling 2600 million metric ton of cargo annually on the ports. If you say the turnaround time on the ports, it was earlier 96 hours for a cargo to get processed on the ports, which has been significantly reduced by less than 40 hours right now. The government has planned to reduce the freight cost, or the in domestic transport cost, which is almost 14% of the GDP, to bring it to as low as 8%, which is a global parameter. Only if we can bring these costs to 8%, then Indian manufacturers can compete in the global market. Because this is very big hurdle. So government has come up with the ICDs. More than 40 new ICDs have been built up in last 12 or 11 years, you can say. And there are Sagarmala project, which is connecting the coastal region. If we say sugar industry, then sugar industry has been promoted a lot by way of port infrastructure, because all the cargoes are exported in bulk. A vessel turnaround time has been reduced to less than a day, which is helping in significantly in saving the logistics cost. So I believe this is something unimaginable for the country like India, to have developed such roads and rail networks, ports networks, domestic airports. So we have come a long way, and I see this is not the beginning. This is the foundation on which the entire idea or the vision of Viksit Bharat would be built. सर, हमारे ऑडियंस के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जो पहली बार एक्सपोर्ट फील्ड में अपने कदम रखने जा रहे हैं, ऐसे एक्सपोर्टर के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि बायर को कैसे ढूंढे, पेमेंट टाइम पे मिलेगा कि नहीं, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ क्वेरी आएगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों उनके माइंड में बहुत चलती है। तो ये आपने भी कहीं ना कहीं फेस किया होगा जब पहली बार आपने एक्सपोर्ट किया था। तो सर, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए आपकी कुछ टिप्स, आपकी कुछ वैल्यू एडिशन राय, वो आप जरूर शेयर करिए। दीप भाई, योर क्वेश्चन रिमाइंड्स मी ऑफ एग्जैक्टली व्हाट आई वेंट थ्रू while shipping my first cargo. Not quite long back, but I think in 2020, just before the COVID start. So डेफिनेटली अगर मैं हिंदी में भी अगर बताऊं तो ये एक ऐसा स्टेज है फॉर एन एंटरप्रेन्योर कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर मूविंग अराउंड इन हिज माइंड, हाउ टू आइडेंटिफाई द बायर or identify the genuinity of the buyer, then what are the documents to be executed to get the remittance safely, securely and on time. So अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर फर्स्ट टाइम वो डील कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि टू मेक द प्रॉपर स्टडी ऑफ द बायर through various modes. We have different online tools. Even we have our Indian embassies in the respective countries. We have FIO listings available by the government agencies. These are the many methods through which we can do the proper prospecting of the client.
Once the genuinity of the client is set up, some of my clients, they do visit physically to the vendor, supplier. This is also today's one aspect of prospecting the buyer, supplier or the buyer. Yeah. So every time we cannot do that. We cannot go to the place of the customer every time. It involves a lot of cost. But we can definitely reach out to our Indian embassies. We have trade cells at the embassies which are normally underutilized because very few people approach them with the trade potentials. So once the genuinity of the buyers or the customer is in place, I would suggest the new entrant in the trade to have a proper payment terms negotiated, and ideally it should be through irrevocable LCs, a letter of credit to start with. And again, there are institutions like Export Credit Guarantee Corporation, ECGC. They insure our cargoes at a nominal premium. So even if there is any risk post shipment, if there is any default on the part of the buyer, then our entrepreneur is not at the risk. So if we are starting the trade in a global market, मैं चाहूँगा कि जो buyer है उसको इतनी चीज़ों को he must take care first of all to identify the genuinity of the buyer, then ensure that trade terms are negotiated well. Do the proper vetting of the documents, export documents, because a normal or a nominal mistake in the documents would delay the payments for months or weeks. So ensure that the documents are executed properly. Get it vetted by a chartered accountant or any finance professional or your bankers, ideally. And ensure the shipments. There are many agencies who are covering the insurance, end-to-end insurance for your shipments. So a proper insurance cover would ensure that you don't spend restless nights. Right. Thank you so much, sir, for sharing your insights on this question to our audience. Sir, recent happening, if we talk about, that is a free trade agreement between India and UK. How you see this will impact on our major sectors like textile, auto components, and the other sectors? How you see the importance of such free trade agreements between two of the countries? See, India has been negotiating this free trade agreement, Dubai, for almost many years. And we had many rounds of meeting with between both the countries for negotiating this free trade agreement. If we talk about the importance of this agreement, I would like to convey that this is not just historic, but this has opened the doors for Indian SMEs or entrepreneurs in a very big way. 99% of the Indian products would now be exported to UK without any restrictions. So almost if you, in terms of value, if we define, it would be more than 20 billion of the trade for India. 20 billion US dollars trade for India that is opened up. And this is going to boost our textile or auto components, pharma and chemicals industry in a large way. Because earlier we were not having an edge, just like our neighboring countries were having in textile segment. For exporting to Europe, we were levied with the duties. But now we'll be getting the level playing field. इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं, जो अभी तक यूरोप में एक्सपोर्ट होती थी, उसके ऊपर ड्यूटी लगता था. बट बांग्लादेश से अगर कुछ एक्सपोर्ट होता था तो बांग्लादेश को ड्यूटी पे नहीं करना पड़ रहा था. नाउ जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है लाइक टेक्सटाइल, उसमें 10% इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट. So after this free trade agreement, we'll be having level playing field along with Bangladesh and other countries which are exporting to UK. If we talk about auto components, again, we have a very, very huge market to explore in UK. Indian manufacturers
particularly auto components and EV components, they have a tremendous potential to explore in European market, particularly UK. Pharma, again, a very huge boost in this current instability of tariff war with the US. I think we have opened up a new segment, entirely a new geography for Indian manufacturers by this trade agreement. राइट सर, रिसेंटली राजकोट में एयर कार्गो टर्मिनल जो एस्टेब्लिश हुआ, सो उसके ऊपर से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको इसकी अहमियत क्या लगती है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एयर कार्गो टर्मिनल्स होने चाहिए? क्योंकि इसके पहले राजकोट से कुछ भी अगर हमको एग्जीक्यूट करना था तो पहले अहमदाबाद 220 किलोमीटर्स आना पड़ता था, और अहमदाबाद से सारे कस्टम क्लियरेंस करने के बाद एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स होती थी। तो अगर हम अदर सिटीज की बात करें, स्मॉल टाउन्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इसकी जरूरियत क्या है और इसमें स्कोप क्या है? दीप भाई, इंडिया का जो एग्रो प्रोड्यूस है, जो पेरिशेबल है, जिसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है, if we want those products to be sold on global platform, I think time is the key component. If we can save time, we can save the shelf life. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लाइक सौराष्ट्र के किसी पार्ट में अगर हॉर्टिकल्चर के थ्रू फार्मर फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आइदर इनको अहमदाबाद लाना है या तो फिर मुंबई के थ्रू एक्सपोर्ट होता है। In any case, the logistics time was almost 2 days to 3 days. और ये फ्लावर्स जब गल्फ रीजन में या आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, almost 35 to 40% of the product got destroyed in the transit, which was a huge cost to the exporter. अभी जैसे आपने बताया कि राजकोट या अदर टीयर 2 cities like नागपुर, इंदौर, इवन लुधियाना or Coimbatore. These are the cities which have their specific potential of certain products. So now the policy has changed that for exporting anything, you have to rely on either Ahmedabad or Mumbai or any metro city. The government's vision of promoting the tier 2 cities trade and industry is clearly visible by this policy, connecting tier 2 cities globally. Now, a cargo from Saurashtra, a perishable cargo, maybe it can be fruits from Saurashtra or flowers or any other vegetables which are being exported to nearby countries. तो इसमें अभी लेस देन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर वो कार्गो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो जो एक्सपोर्टर है, जो फार्मर है, जो ये प्रोडक्ट को ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ द जो वेस्टेजेस हो रहे थे पहले इनके, वो सेव कर पाएगा, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। सो इससे ये पता चलता है कि सर अगर कोई नागपुर में है, कोई चंडीगढ़ में है, लुधियाना में है, या कहीं पे भी उसके आजू बाजू के गांव में भी है, तो उनके पास ये फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट में जाने के चांसेस ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेविंग ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ वेस्टेज जो हमें उसमें हम काफ़ी सारा बदलाव कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन दिस। सर, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, so here I would like to ask you one very important question. What is the role of finance and the calculative risk when you are starting or even thinking of entering into the export business? दी भाई, फाइनेंस का प्लानिंग और एसोसिएटेड रिस्क, आई ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन टू दी प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा कस्टमर है, अगर वो अपना पेमेंट 90 डेज तक डिले कर देगा, कैन योर बिजनेस सर्वाइव? वुड यू बी एबल टू ब्रीद? फिर उसका जो आंसर आएगा, उसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि व्हाट इज द रिलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन एक्सपोर्ट्स मार्केट एज वेल। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम बाद में सोचेंगे, करेंगे प्लानिंग, एक बार ट्रेड शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू करेंगे।
इट शुड गो हैंड इन हैंड विद द बिजनेस का. जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी डन वेल इन एडवांस. You cannot ignore the risk associated with it, because मैंने आपको बताया कि अगर मेरा कोई कस्टमर अपना पेमेंट डिले कर दे रहा है तो it would badly hamper my operations. So nowadays there are many institutions who are offering the specific exports related finance. Packing credit is available, and banks are also promoting the exporters by offering the relatively very competitive rates of interest for different export products. तो ये प्लानिंग कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेसमैन है जो सोचता है कि हमें एक्सपोर्ट मार्केट में वेंचर करना है, तो he needs to have a very good understanding of the financial management and the risk associated with the entire planning of finance. सर, जब फाइनेंस की बात हो रही है तब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आती है हमारे सामने, जो शायद ये पहले हमने नहीं सोचा था, बट अभी हम इसके लिए प्राउड फील करें, वो है गिफ्ट सिटी. हाउ यू सी द गिफ्ट सिटी हैज चेंज्ड द रोल टू सी द गुजरात. अगर हम गुजरात की बात करें, ये गिफ्ट सिटी के आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में? फॉरेन प्लेयर्स या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ इंडिया कैन हैव द रोल, प्ले द पिवोटल रोल? Deep, by first time in my experience of public life and business, I am seeing that government is moving ahead than the Indian businessmen, trade and industrialists. Something which government is planning well ahead, I can say in terms of decades ahead. And I see that not many entrepreneurs or industrialists or business community are very well aware about what government is planning. And if you say about gift city, अगर गिफ्ट सिटी की हम बात करते हैं तो गिफ्ट सिटी का जो आइडिया था, that was floated by the then chief minister श्री नरेंद्र मोदी जी while he was CM of Gujarat. उन्होंने जब फ्लोट किया था तो काफी सारे लोगों को लगता था कि क्या है, व्हाट इज गिफ्ट सिटी, क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस. नोबडी वाज लाइक, अपार्ट फ्रॉम द वेरी क्लोज्ड सर्कल ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रेड इंडस्ट्री को इतना उसका सीरियसनेस पता नहीं था कि ये क्या आगे जाके कैसे डेवलप हो रहा है. बट व्हेन वी नाउ सी एक्चुअली द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द गिफ्ट सिटी, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल लाइक सिंगापुर और हांगकांग और यूएई, जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक SEZ हो, डेडिकेटेड SEZ, which is offering level playing field to Indian and overseas financial players to work in India just like they are working in Singapore or Dubai or say Hong Kong or any other financial hubs of the globe. तो जब गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो मैं मानता हूँ कि Indian businessmen or entrepreneur, rather I would say broadly, it has so much to explore and learn from the gift city initiative of the government. નરેશભાઈ, આપણે 2030ની વાત કરીએ. આવનારા 5 વર્ષોમાં કયા નવા ટ્રેન્ડ જે એક્સપોર્ટરે જોવા જોઈએ કે આ ટ્રેન્ડ થવા જઈ રહ્યું છે અને આ રીતે બદલાવ આવશે અને એ લોકો એ પ્રમાણે તૈયાર રહેવું જોઈએ? ભાઈ, 2030 સુધી ઇન્ડિયાનું ટાર્ગેટ છે કે એક્સપોર્ટ્સનું જે વોલ્યુમ છે ઇટ શુડ ટચ બાય $2 trillion. કરન્ટલી ઓર એક્સપોર્ટ્સ અત્યારે જે કહીએ આપણે તો એ લગભગ $775 બિલિયનમાં એટલું આપણું ટ્રેડ છે, જેમાંથી મર્ચેન્ડાઇઝ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 50-55%. જો આપણે $2 trillion નું આપણે ટાર્ગેટ અચીવ કરવો હોય તો આઈ થિંક અત્યારથી આપણે ઓલમોસ્ટ 11% CAGR ઉપર ગ્રો કરવું પડે ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ્સને. હવે જે ટ્રેન્ડ્સની આપ વાત કરો છો તો એ ટ્રેન્ડ્સમાં ઘણા બધા આસ્પેક્ટ્સ જે ઇમર્જિંગ થઈ રહ્યા છે ને જેને હું માનું છું કે આપણા એન્ટરપ્રેન્યોર્સે અત્યારથી એમના માટે પણ એક આ જે કહેવાય કે લર્નિંગ માટેનું એક એવેન્યુ ઓપન થશે એમના માટે પણ. ડિજિટલ
ટ્રેડની જે વાત છે, ફાઇનાન્સ, પેમેન્ટ્સ, આ બધા જે અત્યારે ચેન્જ થઈ રહ્યું છે સિનારીઓ, એક બહુ મોટો આસ્પેક્ટ નેક્સ્ટ દિવસોમાં આપણી સામે આવશે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડની અંદર. મેં અગાઉ વાત કરી રીતે ESG અને સસ્ટેનેબિલિટીની જે વાત છે, આજે યુરોપ છે, US છે, જાપાન છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, આ બધા કન્ટ્રીઝ સસ્ટેનેબિલિટી ઉપર ખૂબ ભાર રાખી રહ્યા છે. તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવીને વેચી રહ્યા છો એની કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ્સ કેટલી છે, એનું સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ કેટલું છે, એન્વાયરમેન્ટ ઉપર એનું ઇમ્પેક્ટ કેટલું છે, એનું અસેસમેન્ટ એ લોકો માંગી રહ્યા છે. એવું બની શકે કે તમારી પ્રોડક્ટ ગ્લોબલ માર્કેટની અંદર કોમ્પિટિટિવ પ્રાઇસથી તમે ઓફર કરતા હોય, બટ પ્રાઇસ વુડ નોટ ઓનલી બી ધ ફેક્ટર કે તમે ચીપર આપો છો એટલે તમારી પાસેથી લેશે, એવું હવેના દિવસોમાં બનશે નહીં. You need to have all regulatory compliances, documentary compliances, સસ્ટેનેબિલિટીનું સ્ટડી હોવું જોઈએ તમારી પાસે, ESG કમ્પ્લાયન્સની જે મેં વાત કરી, ફેર ટ્રેડ વિચ ઇઝ અનધર સર્ટિફિકેશન ઇન ધીસ સેગમેન્ટ. તો હવે ફક્ત કોઈ તમે પ્રોડક્ટ બનાવો છો અને તમે એક માર્કેટ કરતાં ચીપર રેટથી આપો છો, એનાથી તમે ઓવરસીઝ બાયરને એટ્રેક્ટ નહીં કરી શકો. તમારે આ બધા જ કમ્પ્લાયન્સીસ સર્ટિફિકેશન્સ માટેની અત્યારથી તૈયારી શરૂ કરી દેવી પડશે. બીજી વાત છે કે ગ્લોબલ અત્યારે જે ડિસ્ટ્રપ્શન્સ ચાલી રહ્યું છે, ટ્રેડ વોર કહી શકાય, ટેરિફ વોર કહી શકાય, એની અંદર, અને કોવિડ પછી આપણે જોયું કે જે વર્લ્ડની લાર્જ ઇકોનોમીઝ છે એ લોકોએ China+1નો કન્સેપ્ટ ડેવલપ કર્યો. China+1 એ શું હતું? મેજર યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ, US ઇટસેલ્ફ, આ બધા એનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ રિક્વાયરમેન્ટ છે એના માટે મેજરલી દે વર ડિપેન્ડન્ટ ઓન ચાઇના ઓનલી. પણ જ્યારે કોવિડ આઉટબ્રેક થયું અને સપ્લાય ચેન, ગ્લોબલ સપ્લાય ચેન ડિસ્ટર્બ થઈ, ત્યારે લોકોને એમ થયું કે કોઈ પણ એક સોર્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહી ના શકાય. ધેન નેચરલી સેકન્ડ ચોઇસ વોઝ ઇન્ડિયા. તો જેટલા ગ્લોબલ કન્ઝ્યુમર કન્ટ્રીઝ છે એ લોકોએ ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે ઇન્ડિયાની અંદર પણ પોતાનું પ્રેઝન્સ ડેવલપ કરવાનું શરૂ કર્યું એમણે. તો આ એક આપણા માટે ખૂબ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ઇન્ડિયન એન્ટરપ્રેન્યોર્સ માટે, કે વી આર બિંગ લુકડ એઝ ધી પોટેન્શિયલ કોમ્પિટિટર વિથ ચાઇના ઇન ટર્મ્સ ઓફ મીટિંગ ધી ગ્લોબલ ડિમાન્ડ. થર્ડ પોઈન્ટ છે એ વેલ્યુ એડિશન. હું શુગરની વાત કરું તો રો શુગર એક્સપોર્ટ્સ અગર હું કરીશ તો ઇટ વિલ નોટ yield મચ વેલ્યુ ટુ મી. I will have to explore the different mediums of exporting the value added products. કોઈ પણ એગ્રો કોમોડિટીઝ છે તો એને હું રો ફોર્મમાં અગર એક્સપોર્ટ કરીશ તો એનું વેલ્યુ એડિશન ઇન્ડિયાના મેન્યુફેક્ચરરને કે ઇન્ડિયાના ફાર્મરને એટલો એનો બેનિફિટ નહીં મળે. ધ રિયલ પોટેન્શિયલ લાઇઝ ઇન ધી વેલ્યુ એડિશન. આપણે એવું કહીએ કે વેલ્યુ એડિશન ઇઝ નેસેસિટી, એવું નથી. વેલ્યુ એડિશન વગર તમે એક્સપોર્ટ માર્કેટ વિચારી જ નહીં શકો આવતા દિવસોની અંદર. So it is not an option. It is not an option. It is compulsory. Compulsory. हाँ. तो value addition is the major, I would say કે એ હવે પછીનું ઇન્ડિયન આંતરપ્રિન્યોરનું ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ. બોથ ફોરવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધી પ્રોડક્ટ્સ. તો આ એક જે કહી શકાય કે આવતા દિવસોમાં મેજર ટ્રેન્ડ્સ રહેશે. અને ડિજિટલ ડિસ્કવરી ઓફ ધી પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ, જે સૌથી છેલ્લો અગત્યનો પોઈન્ટ છે. આપણે વાત કરીએ તો લગભગ 20-30 વર્ષ પહેલાં કે કસ્ટમર શોધવું હોય ઓવરસીઝ માર્કેટમાં તો બહુ ડિફિકલ્ટ કામ હતું. યુ ડોન્ટ નો હુ ઇઝ ધ રિયલ બાયર. ક્યારેક એવું બનતું હતું કે ગુજરાતનો કોઈ મેન્યુફેક્ચરર છે એ મુંબઈમાં બેઠેલા કોઈ ટ્રેડરને મટીરિયલ આપે, મુંબઈનો ટ્રેડર છે એ યુએસમાં કોઈ કે યુરોપમાં બેઠેલા ટ્રેડરને એક્સપોર્ટ કરે છે, અને એ પણ ત્યાં આગળ જે એન્ડ યુઝર છે એને સપ્લાય કરે છે. મતલબ બે મેન્યુફેક્ચરર્સ ક્યારેય એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં હતા જ નહીં. આજથી લગભગ 20 વર્ષ કે 15 વર્ષ પહેલાનો સિનારીઓ આપણે વિચારીએ તો ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ટુ એન્ડ બાયર એન્ડ યુઝર એન્ડ કન્ઝ્યુમર મેન્યુફેક્ચરર એ બંનેને કનેક્ટ થવું ઇટ વોઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. બટ નાઉ ધ વર્લ્ડ હેઝ ઓપન્ડ અપ. અને સપ્લાય ચેનની અંદર જેટલા એવા કમ્પોનન્ટ્સ છે કે જે કોસ્ટને માર્જિન્સને એડ કરી રહ્યા છે, માર્જિનને ડ્રાય કરી રહ્યા છે, કોસ્ટને એડ, તો એ ધીરે ધીરે એલિમિનેટ થવાના છે. મેજર કન્ઝ્યુમર્સ આર નાવ લુકિંગ ફોર મેજર મેન્યુફેક્ચરર્સ. તો
આ જે ટ્રેન્ડ્સ છે એ ટ્રેન્ડ્સને અગર આપણે અત્યારે વાત કરીએ, જો ઇન્ડિયાનું એન્ટરપ્રિન્યોર અત્યારથી એના ઉપર વર્કિંગ સ્ટાર્ટ નહીં કરે તો આઈ બિલીવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે આપણી પાસે અને આપણે એને એનકેશ નહીં કરી શકીએ. જો એને એનકેશ કરવી હશે તો અત્યારથી જ એના ઉપર બહુ સિરિયસ થોટ પ્રોસેસ એપ્લાય થવી જોઈએ અને એના ઉપર વર્કિંગ થવું જોઈએ. સર, આપણે જે પહેલા વાત કરી કે પીએમ ગતિશક્તિ અને સાગરમાલા પ્રોજેક્ટ્સની જે વાત કરી, તો એ પ્રોજેક્ટમાં અત્યારના કયા હમણાં રિસન્ટલી કોઈ નવા પોર્ટ્સ એસ્ટાબ્લિશ થયા હોય, નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ઉપર કામ થયેલું હોય, કાં તો કોઈ નવી રિસન્ટલી જેમ કે નોઈડામાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ એસ્ટાબ્લિશ થયું, રાજકોટમાં હમણાં આપણે વાત કરી, તો આ જે પોલિસી જે છે, જે ઇનિશિયેટિવ્સ છે, એના મુખ્યત્વે ફાયદો જો આપણે કહી શકાય તો કયા કયા લેવલ પર થયેલો છે, રિસન્ટલી કઈ જગ્યાએ થયેલો છે? આપણે ઇકોનોમીના આસ્પેક્ટથી વાત કરીએ તો જીડીપીને ડેફિનેટલી પ્રમોટ કરવાની વાત છે. ડોમેસ્ટિક લોજિસ્ટિક્સ જે કોસ્ટ છે ને એ એવી કોમ્પોનન્ટ છે કે જેનું તમને કોઈ વેલ્યુ એડિશન નથી મળતું. દેટ ઇઝ અ કોસ્ટ ગોન ડાઉન ધ ડ્રેન. મતલબ એ કોસ્ટ તમે ઇન્કર કર્યું છે, યોર બાયર is not concerned with that domestic logistic cost. You cannot see that since my domestic logistic cost is on higher side, I am charging you the higher rate. That is something your internal matter. And the government is very well aware of this, that this is the big hindrance for Indian exporters. તો આપ જોઈ શકો છો કે જે 2014ની પહેલા કદાચ 75 ઓપરેશનલ એરપોર્ટ્સ હતા આપણી પાસે, અત્યારે ઇટ હેઝ રીચ્ડ ટુ ઓલમોસ્ટ લગભગ આપણે એવું કહી શકીએ કે 150 એરપોર્ટ્સ. ઇવન ધ ટીયર 2 સિટીઝ નાઉ દે આર ગેટિંગ કનેક્ટેડ. તે જે તમે ઝેવર એરપોર્ટની જે વાત કરી નોઈડાની અંદર, વિચ ઇઝ એશિયાઝ આઈ થિંક સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ એરપોર્ટ દેટ ઇઝ બિંગ બિલ્ટ અપ એન્ડ વેરી સૂન ઇટ વુડ બી ફંક્શનલ. એવી જ રીતે આઈસીડીઝની વાત કરી, more than 40 plus ICDs have been built up so that a manufacturer gets multiple touch points, multiple options for logistics to easily move his shipments with minimum cost. Roads and ports are connected, railways and ports are connected. સાગરમાલા પ્રોજેક્ટ અગેન આપણે જે વાત કરીએ એની અંદર તો આ બધું જ એમ્ફેસાઇઝ એના માટે છે કે વી હેવ ટુ cut our domestic logistics cost in a drastic way to make Indian manufacturers competitive in global market. Once we are competitive in global market, then there is no looking back for Indian manufacturers. Sir, thank you so much for joining with us at JBS Academy platform to share your remarkable, rich and notable experience in the export and international market. And I am very sure this will empower and educate our audience in a much better way. I would like to appeal all our followers to stay tuned with us for more such insightful podcast and the discussion we will specially organize for you. We keep meeting the exporters and the industry professional who share their own journey and their insights and their experiences. So it will give you the lot of value addition and you have a helicopter view to see any situation. Thank you so much. Namaskar. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.